Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Madam Yuli. Today, I would like to tell you about explanation text. But before we go on to the explanation text, I would like to tell you about the basic competence of this material. The basic competence of this material is to differ social function, genetic structure, and language feature of explanation text about natural phenomenon or social phenomenon. And then for this study, the goal is the first one to understand social function, genetic structure, and language feature of explanation text about natural phenomenon or social phenomenon. And then the second one to analyze social function, genetic structure, and language feature of explanation text about natural phenomenon or social phenomenon. I have some pictures here. Look at the pictures carefully. Yeah, what is the first picture? Yeah, the first picture is tsunami. Tsunami is one example of natural phenomenon. And then, what is the second picture? Yeah, the second picture is flooding. Flooding is one example of natural phenomenon too. And then, how about the third picture? Yeah, the third picture is brawl. Brawl is one example of social phenomenon. And then, how about the fourth picture? Yes, the first picture about going home. Going home is one example of social phenomenon. Now, all of you have understand about where is the social phenomenon and where is the natural phenomenon. Now we go on to the material. The material, of course, about the first one about the definition, and then the second one about social function, and then the third one about genetic structure, and the last one about the language features. Now we go on to the definition. An explanation text is a non-fiction text that is used to describe how or why thing happens. Sebuah teks eksplanasi adalah sebuah teks non-fiksi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Nah, misalnya tadi ada tsunami. Nah, tsunami ini menjelaskan tentang bagaimana tsunami itu terjadi dan mengapa terjadinya. Oke, kemudian we go on to the social function. Social function of explanation text is to describe or explain how or why a certain phenomenon happens. Fungsi sosial dari teks eksplanasi adalah untuk menggambarkan ataupun menjelaskan bagaimana dan mengapa fenomena itu bisa terjadi. Nah, seperti halnya tadi misalnya banjir. Nah, banjir seperti apa sih banjir itu terjadi dan mengapa bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Next, we go on to the genetic structure. Genetic structure of explanation text divided three. The first one, opening statement, and then the second one, description, and then the third one, conclusion. In opening statement, this is a content about identifies the process to be explained. Jadi pada paragraf pertama itu biasanya itu dijelaskan definisi dari misalnya tadi definisi dari brawl, definisi dari going home ataupun natural phenomenon yang lainnya. Kemudian yang kedua, description. Nah, description ini adalah gambaran-gambaran bagaimana dan mengapa misalnya paragraf dari natural phenomenon bisa terjadi dan apa penyebabnya dan bagaimana bisa terjadinya. Kemudian yang ketiga adalah conclusion. Nah, conclusion di sini adalah kesimpulan dari apa yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita go on to the language feature of explanation text. The language feature of explanation text divided 5 categories.
The first one using simple present, and then the second using passive sentence, and then the third using linking words or conjunction, such as in addition, then, moreover, and etc. And then using action verb such as bridge, act groups, and etc. And the last one giving a detailed description to create a rich meaning. Nah, dalam sebuah teks eksplanasi itu di dalamnya pasti terdapat kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu bisa saja kalimat simple present ataupun kalimat dari passive sentence. Bisa juga ada kata sambung, kemudian kata kerja action. Oke, nah I have one example here. Yeah, this is example of natural phenomenon about rainbow. And then the second example is how corruption occurs. How corruption occurs. This is about social phenomenon. Okay. Now we go on to the exercise. Yeah. After you read the text, please analyze social function, genetic structure, and language feature of the text. Ya, dari teks sebelumnya itu kan ada rainbow, kemudian ada juga how corruption occurs. Setelah kita baca, nanti akan kita dapati, oke, ini dia. Ya, social functionnya, fungsi sosialnya. Nah, fungsi sosial dari teks rainbow berarti dia to explain about how and why rainbow happens. Jadi, fungsi sosial dari teks pertama tadi, ya ini rainbow, itu menjelaskan bagaimana dan mengapa pelangi itu bisa terjadi. Nah, kemudian untuk teks yang kedua, social functionnya apa? Ya, social functionnya kan judulnya udah tahu bahwa how corruption occur, bagaimana korupsi itu bisa terjadi. Ya, tentu saja fungsi sosialnya adalah untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa korupsi itu bisa terjadi. Nah, kita lanjut ke generic structure-nya. Ya, di dalam teks eksplanasi pasti ada 3 kategori dari struktur teksnya di sini. Yakni the first one opening statement, and then the second one description, and then the third one conclusion. And then we go on to the language features. Nah, language feature yang digunakan dalam teks baik itu teks rainbow maupun how corruption occurs pasti ada simple present, passive sentence, dan action verb. So far, so good? Okay, I think this is very clear, right? Okay, to make you understand more, yeah, don't forget to write down the material on your notebook. And then I think enough for this section, and thanks for watching. The last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.